כן, וואו וואו, גם לך. צ'יצ'ה. איפה אנחנו? במחנה יש בכיתה, בחנות לזה. And learn. Let me help. Something first. Dinner with my parents. Remember? מה זה? חנות הכימית. Don't waste a step. גדול שם כבר. זה קומם עלינו. שתי קומות מעליי נראה לי. זה אלכמיסט, לא? זה דווקא קל לגנוב לו. Here goes nothing. למה אתה קורא לי סר, מטומטם? אני אישה? אני מרוקן לו קצת שיקויים. אני רואה שאין לי כבר מה לקנות. הנה, חינם, לא צריך לקנות. דברים כאלה, קלים. כמעט לא יכול להיכשל ב... מה עוד יש? מיינד רידינג ניקח גם, שיהיה. גנבת לו את הפאקינג צורה. כן. כן, אלה, נו, אלכמיסטים, אני תמיד מרוקן אותם. אחלה כסף. כן, הלכנו כל העסק. גם אפשר להכין שיקויים אחרי זה. אני צריך לצאת מפה לפני שהוא התחיל לשאול שאלות. To meet my mother and father. מה זה? Calms Goms. בגדים, אפשר לקנות בגדים. לקנות בגדים? כן, בטח. לאן הוא רץ? אתה רוצה לדבר איתך. Wait! I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter?
Whew. I was hoping you'd say that. To tell you the truth, I don't actually like hurting people very much, or getting hurt. It's a good job I ran into you. Roar! 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 Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? Yes! Nobber has found his calling! Roar! אוי, שיט. Maybe not. כאילו, מה, הוא לא אמור להיות מוכר? לא, המוכרת זה השנייה. רגע, אז טוב. סתם מישהו בחנות. Happy birthday to זה יותר you. מתאים לי. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Yep, that's right. Help me out here. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. What do you think? Am I a good bard? Wow. You're really mean. בוא נראה מה פעם. כמו ששמעתי לו. מה, כאילו עדיף שישמע את זה Bless בתמציאות. us with your gentle, no, holy, spirit. No, soul, no, spirit. Your powers, your divine powers. Bother. But why? We're having so much fun. I'm praying. Is that not how it goes? Oh. Shit. או. מה זה? Oh, you didn't get it? I'm pretending to be a dog. Everyone likes dogs. תקשיב, בוא'נה, זה יש לנו משוגעים. מה דה פאק כאילו עובר עליו? כן, טמבל, Oh, אני יודע מה. stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Ugh. If it's empty patty you want, get your clothes from my brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, Calm's Garms. This calls for careful footwork. יש לה הרבה צבעים. Hi. Still here. Still have things to say. טוב, אני גונב את כל הצבעים. תשאיר כמה. בשביל מה? אתה רוצה לשלם על זה? Yes, but they were collaborative with Tim the inventor. How about we settle on the Gondians? תקנה בגדים אם אתה רוצה, את הצבעים אני יכול לגנוב. כאילו, יש פה, זה חלק מהקווסט. אני מדבר איתה. דבר, אבל אם אתה רוצה לקנות בגדים תקנה, בגדים קשה לגנוב. You're making me feel really needy. את האמת גם חלק מהבגדים אני יכול לגנוב, אז בוא ניקח את זה. Little bit of this, little bit of that. אבל זה גם. Surely no one will notice. Time to press ahead. One of them in a fight.
taking charge of your pleasurable destiny. It was! But good armor is hard to find. I could wear it to dinner with folks. Librarian does this thing with a wig. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. אין דרך להסתכל על זה, על הבגדים שלך פה, זה. לא, אתה צריך לקנות ולראות מה עושים על עצמך. אם אתה לא מכיר, תקנה. את האמת, מה שגנבתי לא כל כך יפה. שער עם הרגיל. מה, בגדים? לקחתי איזה 2 בגדים ש... אני יודע. אולי את זה, יאללה, נו, נלך עם זה. נצבע את זה, אולי נראה יותר טוב. אתה רוצה צבעים, קח מה... Calms, calms. אתה רוצה צבעים, קח מה זה שלי. מהתיק. וואי, כמה יש לך? רגע, חצי מזה, אלקסיבון. איפה... וואי, מה? רק חולים היה לה, האפיקים יותר יפים, אבל... זה רק מה שהיה לה. אני לוקח את ה-Black and Forest Red. צובע את הפיג'מה שלי, שום דבר פה לא יפה. בוא נצבע בזה אולי. יאללה, שיהיה זה. האמת שדווקא יפה כאילו הצבע של השריון שלי וכל הדברים האלה. אפשר לצבוע שריון, כאילו את הכלי נשק אפשר לצבוע? לא חושב. מה פה איך נראית הלוק החדש? למה אתה הולך עם טבעת לבנה? טבעת לבנה? איך זה החליף את זה לזה? לא יודע, כמו דברים מוזרים קורים במשחק שלך. בדמויות נעלם נשקים, לך משתנה דברים, לא יודע. The Absolute's armies lay siege. They won't care about stupid list. We have to be prepared. What's up for discussion? We need. We can. Only the finest produce picked this morning. What can I get for you? Nazis. Two. הוא מלא בדם ונראה כמו פאקינג זומבי. רגע, בוא נראה מה קרה. טוב, הנשק לפחות לא השתנה לי הפעם. הטבעת... But I love honey. I love honey so Certified much. not magically Whoa, charge of slow down, sweetie. Take a deep breath for me, yeah? Oh, Father, give me strength. טוב, אצל זאתי פתאום אין לה טבעת. לא, זאתי יכול להיות שלא היה לה גם לפני זה.
האופן שלה אבל נעלם בגלל שאתה עשית את הזה עם ה... אז עשית לה אופן של קסם, נגמר לו הזמן, זה מוריד לה את הנשק הרגיל שלה. שמתי לצפק לי. יופי. יאללה. מה עוד יש פה? נראה לי כאילו כמו מגורים שלה, לא משהו שיש כמו זה. נראה לי קומה למעלה. Burns like the noonday sun. מה זה כל הרזיסטנס האלה שיש לאלסי? איפה קיבל את זה? וואי, אם בא לך לשבת לראות, וואי, איזה נוף. איזה יופי. איזה מגניב הספינות. יש עוד משהו פה? שזהו, זה רק סיימנו את החלק הזה. משים לנו בסיטי. לא יודע, עברנו על כל הבניינים, אז אין. עברנו על כל הבניינים. כן, לא? כאילו, פה יש כולה שתי בניינים. עברנו על זה. יש את בית הזונות. יש פה למטה. Bloody gnomes. We need to find where they burrowed themselves up. You an adventurer? Looking to pad your purse? Find their foxhole. Bring me their chief's head. The fist will reward you well. You'll change your mind once they kill innocent citizens. The only language they'll understand is that of intimidating violence. I agree. But we can't leave our posts. Not with all the patriarchs meeting in Worm's Rock for the coronation. You've the right look. Solid bones. Steady face. The kind that cleans up vermin for pay. לקחת את הקווסט הזה? לא זוכר. טוב, זה לא חובה לעשות את זה anyway, נכון? אפשר לקחת את זה ולמקסימום לא לעשות. כן. ג'איר דיספרוב. נדבר איתו. Yes? נראה לי כדאי שתלך לישון, מה זה? אתה אין לך קסמים.
יש לנו איזה קומבט עכשיו? לא יש לי יודע, את אבל הבלסטינג האלה. אין לך קסמים בכלל. And father. על ביליטי צ'קס כרגע, יש לי אקסטרה בונוסים. בסדר, אתה מעדיף להילחם ככה בלי קסמים? זה בסדר, יש לי מספיק מגילות ועניינים ודברים. שוב, השאלה איזה קרב יש לנו, יש קרב אמיתי אז אתה יודע, אז לא. מה זה משנה? זה קרב קצר, אז אין לי בעיה, אני יכול להסתדר בלי זה. מה, אתה חוסך כאילו אוכל? לא, אני אומר, ברגע שאני הולך לישון אני מאבד את הבאף הזה שקיבלתי. אולי אנחנו צריכים עכשיו בביליטי צ'ק לכל מיני שיחות ודברים כאלה. To pleasure your fine maiden, to fill her fingers Wearing armor to meet my mother and father. let them see you taking charge of your pleasurable destiny. Sizes, prices. We can get in. היינו פה. The trader has no problem with you inspecting these. ניכנס Now לעיר? you've just sampled some of Baldur's Gate's finest אני מחכה incense. לך. Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label. Yes, but they were. I have a lot on my mind. You told me the armor was involved in it. And With haste. מגיע? מה? תיכנס, אני זה. אני לא יודע, אולי יהיה פה איזה קומבט או משהו, אז אני רוצה כאילו שתהיו פה. לא יהיה, גם אם יהיה, אני יכול לבוא. Sorry, chum, can't. Still alive, so that's progress. מה פוחי? בואנה. כן, ג'וג'י. רגע, אני תכף בא לשים לך אוכל טעים. וואי, השתנה המוזיקה. Be on my way. You are not wearing armor to meet my mother and father. Halt! We do. The Watcher's presence fades. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldur's Gate, my city. Of course, of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall.
We shouldn't have any more trouble from the guards. To the audience chamber. אחד. Yes, לא קיים. לא, זה כדורים. Shouldn't have wished another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. האמת שאני מה זה עייף היום. No way. Best behavior around here. Understood? נו, אז אתה רוצה לחתוך? לא, מה פתאום, זה סתם. סתם משהו. 120 זה המגורים של הפליימינג פיסט, אוקיי. Oh, what are you doing in here? You're not a fist. Go on, get out, or I'll... וואו. זה גלגול קשה. פאק! 2020! גריט! Let's see what you're hiding. How much further can I go? Just out of view. From your pocket to mine. Carefully now. I can take what I please. Not up for trading today, I'm afraid. לא, שדעתי פה כמה אנשים בינתיים. אני שם לב. Then through. You shouldn't be in here. טוב, עשית כסף. Please make your way to the לא, אני יודע. chamber. כמה גרושים. רגע, היה פה עוד חדר כזה, לא? כן, הנה, עוד פעם. הנה, יש פה. מה זה? בנדו. I don't know, dear. I don't know. All we can do is be patient. This is the armor. This equipment isn't for sale. לא מעניין. It belongs to the flaming fist. זה בית המשפט כאילו? Fine. Keep your boots on. אוי. יש לך חץ טוב, אבל יקר. יש לך חצים. אבל אני לא יכול לכעס אותה, אני צריך ללכת מאחוריה.
You heard anything about what it's like in the prisons? We broke down the door. אני יכול להיכנס פה? תעשה מיסטי סטפ. לא, אסור להיכנס לפה. היי, מה זה? ישר מתקיפים? מה זה ישר מתקיפים? מה אני עושה איתך? נותן לך למות או עושה לו? אני יכול לברוח, אני חושב, אבל אולי הם יסלחו לי על זה. כי זה רק אתה בקומבט. או, לא, הנה, עכשיו גם אנחנו בקומבט, תודה. תקשיב. לא, שים דוד. לשמחתנו, יש לוד מלפני 2 דקות. היה לי הרגשה שאסור להיכנס לשם. כן, אז כאילו, אתה בא לשדוד את בית המשפט, זה כאילו... לא שדעתי כלום, בינתיים, אני רק הלכתי. זה לא בית משפט גם, זה... זה בית משפט. זה מעכשיו, זה... ממש לפני דקה. בדרך כלל שאתה נכנס למקום שאתה לא יכול, צריך להיכנס אליו, הם אומרים לך, לא ישר תוקפים. This is the armory. נכנסת לארמורי. כן, אני יודע. He wasn't even hurt. I want to have a word. That's why nothing's gonna happen to us. We'll tell them what happened, and we'll be home in no time. Out of sight, out of mind. You've been saying that for ages, and we're still here. What are they waiting for? What my friend means to say is that the witness... I don't know, dear. Mistake. I don't know. Probably a drug. All we can do is be patient. I almost believe. איזה... מה עשית? עשיתי עליו דטקט אה? דטקט סוטס. ניסיתי לשכנע אותה כאילו למכור דברים. היה לי +6 +4 וקיבלתי 9. כאילו... כנראה הוצאתי 6 +1 +1. בואו ננסה עוד פעם. אבל 2,000 פרסוויישן. איך זה הגיע לקרב אבל לא הבנתי. כי ברגע שעשיתי על טקסט היא גילתה את זה. קריט. Calm down, dear. It won't happen, I swear. Oh, I can't very glaze that pizza. He wasn't even hurt. בוא נשלם לה 500. כמה אתה משלם לה? 500. אני מדיום. יש פה טבע. אפשר לפתוח אותה? לא, אי אפשר לפתוח אותה. צריך מפתח.
הוא מדבר על הסמוק פאודר אירו? מה? יש שם חצים, חצים. כן, כן, הסמוק פאודר. לא יודע מה זה סמוק פאודר, את כל החצים שם. אם אני גונב, אני אקח את הכל, מה אכפת לי? אני משתמש בזה. אתה יכול לקנות עכשיו אם אתה רוצה. לקנות אני לא רוצה, אני רוצה לקחת, בלי כסף. לקנות זה לא בעיה. חטפתי, נו, מה, גם ככה משתמשים בכסף. אני גם לפני זה יכלתי לקנות. מה זה, עכשיו אני כבר לא יכול גם לשכנע אותה. אני לא יכול בכלל לעשות את זה. לא חשוב. ככה אני לא הייתי רוצה לקנות כלום. They say Gortash won't be. Nothing's gonna happen to me. Tell them what happened. טוב, נראה לי סיימנו פה. פה יש דלת. כן, אפשר לחתוך. או-הו! חברה של קרלה. בוא נוביל קרלה. Yes? או את וויל. בוא נביא גם את וויל וגם את קרלה. גם ככה, אתה מדבר אז זה לא משתף לי בשיחה. אני לא בשיחה. אז תפר לי אותם שאני אביא את שניהם. רק לשיחה הזאתי. I fought proudly alongside Harper's once. But it seems אני מאבד רק את הבאפים, טוב נו שיהיה. You know where to find. אני שם עליו באף, עכשיו אני צריך לשים עליו רק עוד פעם באף. אז זה נראה לי, אתה יודע, זו דמות שהיא רלוונטית לשניהם. The Harpers have been compromised. מה לעשות, אתה לא יכול לראות הכל בפלייטרו אחד. פספסת דברים הרבה יותר משמעותיים עד עכשיו. If it isn't little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. רגע, מה היא מדברת איתי? Heard about. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Gortash is expecting you. Please make your way to the audience. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. מה? אין לי את השיחה? בשביל מה טרחתי להביא את שניהם? What the fuck? היא אמרה לך תלך למעלה. מה? היא אמרה לך ללכת למעלה. כן, אבל אתה יודע, ציפיתי לאיזה אינטראקציה יותר מעניינת. כותבה. בלי כלום. Master Porter, I've taken the liberty of... Oh, you're not the master. Just as well. Gortash is expecting you. Please make your way to the audience chamber. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. I can practically taste his blood from here. My father's here, Karlak. Cool your fires. He must not come to harm.
לא. רק מזל. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. מאיפה הוא מכיר את גורטש? הוא לא אמור להכיר את גורטש. מה זה לא מכיר? הוא מכיר את כולם, למה שהוא לא יכיר? למה? לא, הוא מכיר דמות אחרות. גורטש? הוא שלח אותך עליהם, מה זאת אומרת? הוא שלח אותנו לברר מה קורה, מה זה אבסולוט. אבל כרגע הוא מדבר על כאילו הוא מכיר את גורטש כבר שנים. הוא מכיר, הוא מכיר. גם שאלת אותו, הוא אמר לך שהוא מכיר, לא? וטורן קצת פחות. דיברת איתו כבר על זה גם. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to.
like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. כן, אבל לך של קינגדום, אני לא רוצה אותך. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorn. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute god. The faithful will do anything in the name of their god. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Powerful connections. Let's leave it at that. Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate.
You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash, the Council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the Steel Watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? לדעתם זה כאילו להרוג אותו יענו? כן, שטח אותו. כן. היא לא סובלת אותו, יש לה היסטוריה איתו. He only managed it by tadpoling Duke Ravengard. Gortash doesn't play fair. If he did, he wouldn't have been able to skip to the top like this. I don't know how anyone in this hall could fall for this charade. Isn't it obvious what a chancer he is? בסדר, גם ביבי נוכל, ואנחנו עדיין מעריכים אותו על הנוכלות שלו. באמת גאון בזה. Hard to explain it any other way. Then again, I guess they just want to feel safe by any means necessary. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Don't worry, we will flatten him. לא עשיתי איתו פקט. אבל הוא מתנהג כאילו עשיתי איתו פקט, נכון? אני יודע. Archduke Gortash, man of the people. The right people. אמרת לו שתחשוב על זה, An לא? archduke! Finally someone who can stand up to this wretched הוא כאילו absolutist. מניח שאני הולך להביא לו את האבן כדי לעשות את הדברים ביחד איתו. אבל אני לא יכול להישבר Ravengard has לא not לעמוד once בשבועה failed שלי. this city. If he trusts Gortash, then so do I. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less.
Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No. This isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. אני עושה 5 ואני אנצל את העילית יד. בוא נראה מה יהיה. זה עושה ריסט אחרי... נו, שאתה ישן. לא, פשוט אין לי כבר... יש לנו רק שתי... First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Illithids. אתה משתמש But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard lurks somewhere in this infected mind, seeking freedom, seeking victory. Have we finished then? כשאתה משתמש באליטית זה כמעט אין סיכוי להיכשל. קיבלתי 2 שהייתי צריך לגלגל 2. אז כאילו... כן, רק אם אתה מפיל 1 אז אתה נכשל. מתוך 20, אתה יודע, זה סיכוי מאוד נמוך להיכשל. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. Punished? Gods. Don't want to imagine what that entails. Maybe there's still time to find her. איי, קוסומו. אני יכול עוד פעם להשתמש בזה? עוד פעם 2 מ-2. Within Ravengard's memories, you find Councillor Floric. She is confined in a cell right here in Worm's Rock. The sun rises, true soul. Are you ready? אוקיי. לפחות אנחנו יודעים שהיא נמצאת פה. ואם היא בסדר, אז זה כבר טוב. ולמטה, איפה שהארמורי. Incredible. To hear my father's voice speak those words. Like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Are you sure? The blade stands at the ready. An excellent choice, if I say. טוב, בואו נדבר קצת עם אורחים נכבדים אחרים. Good day to you. איזה תפקיד היא קיבלה? I may speak only to my lord. Fresh out of Sunfish, my lady. Finally, a leader.
thank the living gods. Quiet. Never wanted the easy path. An historic day. Archduke. Quite something, don't you think? Have to keep going. Greetings, citizen. A mighty... Times of strife produce... היית מתלבש ככה? איך, מה? לא זה, בפורים אולי. A safe city is a wealthy city. אבל גם עם הפאה של השיער העורף. Absolute army won't stand. Breathe deep and move. A commoner made our... What are they thinking? לא, לפחות יש פה מישהי אחת אינטליגנטית. A good leader knows when to... Seems simple enough. I am at my lady's service. Pardon me for saying that, Stu. The city is only as strong as its walls. Gortash Under Gortash was safe. And if the steel was... Raven Guard freed from the hell. פה דלת נעולה. בדיוק מה זה. They can't fail. Raven Guard, you would give up the fist's command? The watch and the... כאילו מכל האנשים שדיברתי איתם, רק אחת הייתה סקפטית בקשר to לגורטש. what is mine is... מה? מכל האנשים שדיברתי איתם, רק אחת כאילו הייתה סקפטית לגורטש. מה אתה רוצה? מי יביאו לפה? זה חנפנים כולם. Light on my feet. Don't give me trouble Under now. the Archduke. אוי נו. Finally, a leader with some charisma. Raven Guard was quite the dullard. This guard caught you picking a lock. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell. מה נסגר? טוב, אני מציע שבינתיים אני אבדר פה אנשים קצת. נתק את זה, בוא נראה מי יתבדר. טוב, אני בכלא. איפה אתה בכלא? איפה הכלא? איך אני אשחרר אותך? איפה שפלורי, גם ככה אתה צריך לבוא לפה, אז נכנסתי לכלא כבר. או, מצוין. מעצבן, זה כל רגע אני... נו, אתה נכנס לשיחה, זה מקפיץ לי גם, באמצע לוקפיק. אז... לא יודע מה קרה פה, נתקע לי הלוקפיק ואז בסוף ראו אותי. זה דפוק, זה לא עובד טוב. בקופ. רגע, איפה כל הדברים שלי? השאלה זה איפה הציוד שלי? Why should he? She's a blasted traitor. You see, Gortash has had your father
relocated. Rude. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. עובד רמבו, מלא שיחות. By all the hounds of the hells, what does she plan? Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Mazora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready. I might never be. Thank you. טוב, בואו נראה איך אתה נמצא. אתה עדיין למטה? בסרס? בכלא, כן, איפה אני יכול ללכת? אוקיי. איך אני מגיע לכלא? אתה הולך לארמורי. שהיינו עכשיו, כאילו. אני פה, אבל... מה זה בארמורי? זה עוד לא שהייתי... הבית משפט, נו, איך שקראת לזה. כן, כן. Meaning that in the games of generals and dukes, The house was on fire. We were rescued. I spoke to a witness who says you entered the יורד house למטה? before the כן. fire started. יופי, הוא ישן. אני מקווה שאני מסוגל, כי אני צריך לגלגל 20. 24. איפה אתה? באיזה תא? יראו אותך שאתה הולך ככה, לא? בסדר, אני אדבר. סייב. זה אתה? כן. אני זה אני. בואו נספר בייסט. Never saw it coming. Loyal to the city. איפה הציוד שלי? זו השאלה, זה הציוד שלי. לי. זה כל הציוד. וואי. וואי, זה בלגן לי את כל הברים. זה בלגן. It's over. He's
too far gone. אני לא רואה אותה פה. היא פה בתא הזה. ובתא הזה אני לא רואה אף אחד. יש לך מינימאפ. במינימאפ אתה לא רואה? לא, אני רואה עכשיו. טוב, זה התפקיד שלך לפתוח פה בשביל. אין לי זה, משקים לך, אני צריך שיצא לצאת מקומבט. לצאת מזה. יצאנו רגע, תן לי לסדר דברים. אז נחזור לטרן בייסט? לא, אני צריך אקשן. אני לא יכול לשים נשקים בלי אקשן. Guard caught you picking a lock. עוד פעם. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell. You try your best, but your best just isn't. מה, אנחנו בקומבט איתו? כן, הוא רואה אותי עושה פיקלוקים. אם אני לא רוצה להרוג אותם, אמרנו שאנחנו עושים... איזה נשק זה? מה? אם אנחנו לא רוצים להרוג אותם, איך משנים את זה? בפאסיב אתה שם זה, הנה שמתי. שמתי לעצמי, לא שמתי לכולם. אוקיי. הוא מת אבל. יש עוד. הוא מת? כן. טוב, אז אולי זה בגלל הפויזן או משהו, לא יודע. צריך להרביץ כנראה, לא יודע. כי כולנו עם non-lethal damage. צריך להרביץ להם במילי. כן. זה שהם לא... הוא בכלל לא נראה לי פרופישנט עם זה, עשית לו את זה? פקט לנשק? לא, עוד לא עשיתי. הוא לא פרופישנט בזה בכלל. מתפלא שהוא פגע. אין לי... לא, שהוא כן פרופישנט, לא יודע. מה זרקתי עליהם? זרקתי על מים. זה לא אמור לעשות דמג'? מים? כן, רדיאנט דמג' רשום. Explode on impact, damaging nearby fiends and undead. רק נגד fiends ו-undead אולי? לא יודע. הולי ווטר. לא, זה רק על...
מעניין. הנה, הוא לא מת. לא, הנה, הוא עם אחד. ההוא למטה, על הרצפה, עם 0, אחד מת. טוב, כן הרגת אותו. מה ניסית לעשות? לא הבנתי. למה הלכת ממנו? לא יודע. רציתי ללכת לשני, זה באמת היה... פתחנו אותה עכשיו. יש מפתח כבר. Let's have a look. You might as well lock the cell. It's over. By Avernus. Floric. Will, is that you? What curse has befallen you? No matter. The city, the future, it's done. I didn't give up. I lost. I came seeking allies to our cause. Watchers spotted me, dragged me to Older Ravengard's husk, empty as a stair. Your father's a tadpole's puppet, Will. Nothing more. He spoke in accusations. Apostasy, conspiracy, sedition. I'll be executed in 5 dawns. You might have unlocked my cell, but there's no escape from this place. The hell's with that? Nothing is over. Not while I still draw breath. When the people need a miracle, you cannot wait for the gods to answer. Father's words. Indeed. To think I'd almost forgotten. No more sulking. I know what to do, and I can only do it with the help of the blade. Lead me from my cell. Escort me out of Worm's Rock. I'll seek out my connections. When the city streets shatter, you'll want their blades. Well done. Lead the way. וואו, עכשיו זו שאלה טובה, אנחנו צריכים להילחם בכולם בחוץ? צא ותראה. לא נעים. חבל לי שהרק מוצא 2 כזה. בדקת מה יש בסטורג' רום? לא.
ביצים רקובות Cursed וגזר. to put my hands on everything. פה גם צ'סט אמיתיים. מה זה? את זה נראה לי טאטואר. פרפל וורם פוקס. שם את זה אצלך. Good moment to talk. Tieflings at the south gate. לוקוס. דראו בויזן. טוקסין, זה יותר בשביל זה. אסטריה. הוא נראה הדלת שעשו אותי בגללה. מה יש פה בכלל? איפה זה? באיזה קומה זה? למעלה. פה כלום. יציאה החוצה. אני לא יכול להרים את זה. זה כניסה סודית. זה היה ממש קל להוציא אותה. לא, מתחילת אקט אחד לא ראינו אותה. ראית אותה בשתיים. איפה? באין הזה. איך קוראים לו? בלסט לאריק, משהו כזה? כן. Wish I had a bag of holding. יכול להיות, כן, אולי שהגענו בהתחלה. That's curious. Might be worth a look. I'm way too big. קיבלנו אינספיריישן. הוא גנב, הוא אוסף אותה. מה זה איך הגעת לפה? נו, הדלת היא שפתחתי מובילה החוצה. לא יודע אבל איך מגיעים לפה. זה לא ממש קיצור דרך, אני לא יודע מה זה המקום הזה. יש פה צינור כזה, אבל צריך להפוך לחתול בשביל זה. בעיקר שכבר הוצאנו אותה. כן, נראה לי זה כדי להיכנס ל... אם לא מכניסים אותך לעיר, אז אתה יכול להיכנס מפה. עוד דרך להיכנס לעיר. פה יכול להוציא קצת מים.
זה, מאיפה הרסיפיאנו? אספתי הרבה הרבים ו... טוב, אני מציע שנבדוק עכשיו אם יש לנו בוגד במחנה לפני שניכנס ממש לעיר. מה אתה אומר? איך תבדוק את זה? אם אתה יכול לבדוק, תבדוק. איך תבדוק אבל? לא יודע, אני עושה שיחות עם כולם, כי הוא לא סתם אמר לי את זה. יכול להיות החתולה, נערף. אני חושב שזה גם הקטע הזה עם הבוגד זה רנדומלי. כי... אני יצא לי שתי בוגדים שונים. כאילו, היה לי אחד, ואז, נו, רק עשיתי לואוד, ואז היה אחד אחר. אז לא יודע, נראה מי יהיה לך. זה מישהו מהדמויות שאנחנו אוהבים כאילו? לא יודע, אתה רוצה שאני אספר לך? לא. לא, אני אמרתי זה... אני הייתי פיינד במיון. מי זה דאדי הזה? הוא בטח הוא. בוא נראה ג'יירה. There might be, but it's not a path I tread until we must. Miss Zora, I'd take anything she says with a grain of salt. But with her claws as deep in our business as they are, I guess we can't ignore her completely. עוד רגע הבא. יש לנו לקסיר of true sight או משהו כזה? הלו. כן. בואו נראה, אולי יש לי איזה... משהו של true sight. מה זה true sight? לא יודע אם זה קיים במשחק, ב-D&D זה קיים, שאתה רואה את הטבע האמיתי של דברים. נגיד, אתה רואה דופלגנגר כדופלגנגר. לא מכיר. לא ראיתי דבר כזה פה. true sight אני מכיר מוורקראפט, יש true sight. מה זה וורקראפט? תזכיר לי? קסם. בוורקראפט 3 זה היה של פרסיר, ובוולד אוף וורקראפט שמו את זה, נראה לי לאנטר? כן, לאנטר. שינו את זה, שמו את זה, את הקסם הזה לאנטר. וולד אוף וורקראפט זה היה של השמאנים. I don't relish the idea of Miss Zora visiting our camp, let alone offering us. Keeping very well, I hope? Look after my angel. יש דברים שרצינו לשים לקרלק. כל מיני ציוד. עוד רגע, אני אתן לשיחה, אני אביא לך אותה.
הבנתי. וואי, מתחיל הערב, אני מתחיל צילום. לא כאן. בלדור. אני אולי כך. Looking ahead. Really. טוב, שיחות לא גילו לי כלום על זה. אני גם לא רואה מזורת פה. צריכה להיות ליד וויל, לא ליד וויל? אולי אתה צריך לישון. יכול להיות. לא ליד וויל.
זפת. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. You've heard of such devils. Sisters of justice. Adjudicators of diabolical contracts and bargains. Holy hells. You do not call upon the sisters. They come when the hells demand witness. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact, and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. די פנדה, תכף. באמא, אני צריך להחליט את זה, זו החלטה שלו. אבל זה אומר גם שוויל, כאילו, אם הוא שובר את העסקה, הוא גם... מה? כאילו, אחרי שאנחנו הורגים את איך קוראים לו, מאבד את הכוח שלו. כן. היא נותנת לו את הכוח שלו, היא עושה אותו וורלוק. כן, אבל היא משאירה אותו וורלוק עד סוף המשחק בעצם. כן.
בכל מקרה הוא יישאר עד סוף המשחק אורלוק. אני לא יודע מה להגיד לך. תגיד לה, לא לי. זו החלטה שלא צריכה להיות, זה נורא מעצבן אותי שאני צריך להחליט עבורו. מה אתה בחרת? פרידום נראה לי. You damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. חייב לעשות כמוני, אבל מה שאתה רוצה. לא, אבל זה נראה לי כמו החלטה נכונה, גם זה היה נטיית הלב שלי. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. כן, תראה משחק. השאלה הגדולה, למה הוא נשאר עם קרניים? כאילו, עם ה... והיא אמרה לו שהיא לא תוכל לחזור את הגלגל אחורה. זה עונש על זה שהוא לא הרג את קרלק. והיא אמרה לו שזה יישאר עם זה כל החיים. Gods, I spent 7 years choked by Mazura's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. I have to believe that. I'm not the Hell's puppet in life, nor its warrior in death. The blade will be guiding his own hand. But freedom will be paid in my father's blood. Tomorrow, I celebrate my gain. Today, I mourn my loss. A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven Guard name now lives solely with me. I will make it count for something. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. We obtain the final 2 netherstones and take back our minds. And the city. From the brain. Can't give up now. I knew any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carcer's forged... it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere... We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. The only kind I have?
Their collection of rare tomes is... You'll have to איך לכל הרוחות אני אמור עכשיו לגלות איפה הבוגד? Will sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. יאללה, סוף סוף היא בלי הקסדה המטומטמת הזאת. Of course. Well, don't... זה גב הוגי. Very well. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. I beg your forgiveness for such undue impertinence. From now on, I promise him the same measure of respect he's shown his father. Oh, I almost forgot. Will sold his father's life for his freedom. My mistake. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel, but those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The absolutists worked a number on me at Moonrise, and you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. Oh, you are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand.
טוב, נראה לי נסגור להיום? כן. תסיים לישון לפחות. כן. נראה איזה אקשן בלילה. אופס, כמו שיותר דבר נכון. דיברתי איתו בכלל, לא הולך. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Its rebellion against Orin and Gortash has been fierce, even as it executes their final orders. Once those orders are complete, there is a good chance it will break free. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Not love, no. What I had with Belen Stelmane was much more than that. It was unique, at least when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Astute as ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals, even a mind flayer's. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either.
My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. הוא מקבל את זה. Apology accepted. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin thought the same at first. You are wrong. I am glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. טוב, יאללה. Let's roll it.